இல்ல மேம். ஓ மேம். Okay, fine. Okay, let me start with a story. Today's story is triple A. Okay, triple A. Triple A. Okay ma'am. And A. Okay, it's triple A story. Okay ma'am. It means adorable action of anyone. Adorable action of anyone. Okay ma'am. Adorableனா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். போற்ற தகுந்த அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, praiseworthy. It's a praiseworthy action. Okay, actionனா உங்களுக்கு தெரியும், செயல். Anyone, யாரோ ஒருத்தர் செய்த adorable action. Praiseworthy action. போற்ற தகுந்த வேலை. யாரோ ஒருவர் செய்த போற்ற தகுந்த வேலை. அதுதான் இந்த கதையின் பெயர். Okay, title of the story is that. You have just a few characters, especially your main characters are 2 in number, a young man and an elderly lady. Okay, one elderly lady is there, young man is there. Okay. Oh, fine. What happens is one day this man is taking a stroll. He is walking down the street. He spots a paper stuck to an electric pole. ஒரு ஆளு நடந்துட்டு இருக்கும் போது எலக்ட்ரிக் போல்ல ஒரு பேப்பர் ஒட்டி இருக்கத பாக்குறாரு. Okay, his curiosity is kindled and he goes near the pole and checks out what is written on the paper. அவர் கியூரியாசிட்டினால என்ன பண்றாரு, நடந்து போய் பக்கத்துல போய் பாக்குறாரு அந்த பேப்பர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாரு. It's written in that paper. It's written what? It's written I am an elderly lady. I can barely see. I am an invalid. I have lost my money here. If someone finds it, please bring it back to me. This is my address. அப்படின்ட்டு அவரோட அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கு. அந்த ஒரு எல்டர்லி லேடி எழுதிருக்காங்க ஒரு நோட்டு. என்ன எழுதிருக்காங்க? I am an elderly woman. I can barely see. என்னால கொஞ்சம் தான் பார்க்க முடியும், ரொம்ப நல்லா எனக்கு விஷன் கிடையாது. I lost my money. I lost 50 rupees of mine here only. அந்த இடத்துல தான் தொலைச்சிட்டேன். I couldn't find it. If you find it, please bring it back to me. Okay, I'll be very thankful அப்படின்னு போட்டு அவங்களோட அட்ரஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அது படிக்கிறார் இவர். Okay, immediately he wants to help that woman. So what he does, he notes down the address and he goes to that address and meets the woman and hands over 50 rupees saying, this is the money you have lost. நீங்க தொலைச்ச மணி இதுதான், இந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அப்ப உடனே that lady says, no sir, I did not lose any money at all அப்படிங்கிறாங்க. நான் ஒரு காசையும் தொலைக்கலையே சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா as many as some 35 people had come today and offered me 30 or 50 rupees saying that I had lost it, and they told me it was written on an electric pole. I request you, please tear off that paper அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு 35 பேர்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு 50 ரூபாயை எடுத்துக்கிட்டு வந்து நீங்க தொலைச்ச காசு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க. இது மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் போல்ல எழுதி ஒட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. பட் ஐ டிட் நாட் லூஸ் எனி மணி அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் மை மணி. அண்ட் ஷி ஆல்சோ மேட் அ ரிக்வெஸ்ட். ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அவர்கிட்ட. என்ன சொல்றாங்க? தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் டேர் ஆஃப் தட் நோட்டீஸ். அந்த நோட்டீஸ் என்ன பண்ணுறீங்க, கிழிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. He says yes ma'am, I'll do it for you அப்படின்னு சொல்லிட்டு he thrusts the money into her hand and he leaves the place. அவங்க கிட்ட அந்த காசை கையில திணிச்சிட்டு he comes off. Okay, அப்போ on the way he thinks like, if she is not the one to put up the paper there, who else did it? யார் அந்த பேப்பர் அங்க நோட்டீஸ போட்டா? The lady, she refused that she did not put it. அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, நான் போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப யார் போட்டா? Who did it? Some loving soul has put it. Okay, அந்த யாரோ ஒருத்தர் இந்த அம்மாவை பத்தி தெரிஞ்சவங்க அவங்க அட்ரஸ போட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அது it has started as a chain reaction. Whoever has read it, what have they done?
out of love, they had come to help the woman. Okay, so if you start an action out of love, it continues as a chain. Okay, that is the power of humanity. Okay, நம்மளோட மனித நேயத்தின் ஸ்ட்ரெngthே அதுதான். Out of love நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை ஆரம்பிச்சோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், it will continue forever and ever and ever. An adorable action of anyone can change the lives of many. அதுதான் இந்த கதை. Hope you like the story. பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். சரி, let me go into today's lesson. Fine. இன்னைக்கு லெசனுக்கு போவோம். Yesterday I was discussing about converting a noun into an adjective into a noun. How and all you can frame words, I was telling you, right? So let me continue. Like, we will have a review of the same lesson, a little bit of it. You can improve your word power by learning the opposites of the adjectives. Adjectives core beauty enna, you can have the opposite too, right? So enna adjective neenga padichaalum, just think of the opposite. If you are learning beautiful, what is the opposite of beautiful? It's ugly, right? And I'll tell you an information here. Something close to ugly is the word homely. ஹோம்லிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன தெரியுமா? HOMELY. ஹோம்லினா என்ன சொல்றது, ரொம்ப earnestா, ரொம்ப அசிங்கமா இருக்காங்கன்னு சொல்லாம சொல்றதுதான் ஹோம்லி. அக்லி மாதிரி தான் ஹோம்லியும். ஆனா we find in our matrimonials, when they seek for bride, okay, they seek for a homely looking girl அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். Okay, actually it is a wrong usage. Homelyனா very simple, close to ugly. Okay, அதுதான் அர்த்தம். Actually they don't mean it. அவங்க வந்து வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஹோம்லினா. ஹோம்லினா அது அர்த்தம் கிடையாதுங்க. ஹோம்லினா ரொம்ப சிம்பிளான, பிளெயினான, அசிங்கம் கிடையாது, அது மாதிரி பொண்ணு அப்படின்னு தான் அர்த்தம். Okay, so if at all you're giving out advertisement in the matrimonial, do not state it as homely. Okay, state it as pretty girl. You want a pretty girl if you really mean it. If you don't mind, fine. You want a homely girl also, fine. You got my point. Right. So it is ugly or beautiful. Homely also you can write. For many, what is the opposite? Many. What is the opposite? Many is few. Few. Right? Many, few. Very good. Radhalakshmi, right? Few. She has the answer. Harihara Sudan also has it. Costly. If the word is costly, what is the opposite of costly? Costly adjective done. Whatever word I am saying now, it's an adjective. Okay, costly, poorly kadayadu. See, cheap. Yeah, costly means cheap. That is all. It's not cheaply, cheap. A product is costly, otherwise it is cheap. Okay, you should not say cheap. Cheap. Good. Surya Lakshmi has got that too. Cheap. Friendly. Somebody is friendly. Opposite of friendly. She always bears a friendly enemy, no. Unfriendly. Enemy is okay. I can take it. Fine, Surya Lakshmi. Then experienced. Unfriendly. Very good, Harihara Sudan. Experienced. The word is experienced for you. He is an experienced artist. Inexperienced, not unexperienced, inexperienced. Great. The next word is wild. WILD. Wild related to your forest. Wild. Domestic. Great. You can also say wild animals cannot be tamed. You can say tame also as opposite. Domestic. Fine. The next word is barren. Opposite of barren, BARREN. Barren means வெறிண்ட நிலம். ஓகே, அங்க ஒண்ணுமே விளையாது, வறண்டு போன நிலம். barren land அப்படின்னு சொல்லுவோம். barren land அப்படின்னா வறண்டு போன நிலம் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன ஆப்போசிட் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லுங்க? barren opposite fertile. Steffi has it. Yeah, fertile land. Fertile is only right. Fertile spelling என்ன? FERTILE.
T-I-L-E, fertile. Barren, opposite is fertile. Fertile. Heavy. What is the opposite of heavy? Heavy. Light. Yes, light. Nothing but light. Heavy irukku, light irukku. Appdinu sollலாம். Lean. Lean. L-E-A-N. Lean. Opposite is fat. Okay. Lean. Opposite is fat. Civilized. 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 Opposite uncivilized. And there is a word also, barbaric. Okay, barbaric. Baric. B-A-R-B-A-R-I-C. Barbaric. அப்படினாலும் காட்டான அர்த்தம், uncivilized. Okay, barbaric. Okay, patient. Patient. You need to have patience. If you want to learn anything, you have to be patient. What is patient here? Impatient. Yes, opposite is impatient. In illama im. Okay, maybe it is typographical error. Impatient. You're correct. Impatient. Fine. Then I'll give you few words. You have to add up your adjective to it. I'll give you your nouns. You add up your adjectives to that. Advice. Advice. What kind of advice? Advice is a noun. Now add up an adjective to it. Or adjective add பண்ணுங்க அதுக்கு. What advice? Timely advice. Okay, timely. Any other advice you can say? Useful advice. Kindly. Okay, kindly, timely, useful. Free advice. Yes, free advice. Thoughtful advice. Great. So you have got it. Those are the adjectives for you. Sleep. Sleep is a noun. I want an adjective attached to it. Sleep. Deep sleep, sound sleep, peaceful sleep. Great, wonderful. You are on track. Great, you're following correctly. Great. Then water. Word is water. Your noun is water. What water you will talk about? Pure water, warm water, cold water, clean water. Okay, hot water. Fine, fine, fine. Great, many answers. Now, like for warm, you can also add it up as lukewarm water. Okay, distilled water, mineral water, lukewarm. L-U-K-E-W-A-R-M. Lukewarm na midamana soodu அப்படினு. Warm ஓட மிதமா இருக்கிறது. So lukewarm water, cool water. Great, wonderful. So you all know how to use your adjectives, how to add up an adjective to a noun. Sterilized water. I like it. I love it. You're all following it very well. Now, I want you to learn your pronouns. We have so far done nouns, verbs, adjectives. Now we are going to pronouns. What are pronouns? Pronouns replace noun. Okay, pronouns replace noun. Replace பண்ணுங்க. noun என்ன பண்ணும்? Replace பண்ணும் pronoun. It is used instead of a noun. That is what is a pronoun. If I tell a sentence like this, the roses are beautiful, roses smell good, roses are sweet, roses look pleasant. இப்படி சொல்லிட்டே போனா நல்லாவா இருக்கு? எல்லா இடத்துலயும் roses, roses, roses. I keep repeating. Okay, and it is jarring to the ears. நம்ம காதுக்கும் அது கேட்க நல்லா இல்ல. So அதுக்கு பதில் அந்த ரோசஸ்ங்கிறதுக்கு பதில் roses are sweet. Roseக்கு பதில் அங்க என்ன பண்ணலாம்? They are pleasant. They smell sweet. அப்படின்ட்டு ரோசஸ்க்கு பதில் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்களே அந்த they, அந்த வேர்டு தான் pronoun. Okay, so words used instead of a noun is called the pronoun. Words that replace noun is called a pronoun. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல சொல்ற ப்ரோனவுன்ஸ் சொல்றோம். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? I and you எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இல்லையா? அதே மாதிரி when we use it as a subject, okay,
when we use it as a subject, what are the pronouns we use? Subject na enna, predicate na enna ungalku theriyum nenikiren. In a sentence, when we talk about something, right? We talk about something or somebody. That something or somebody is our subject. நம்ம ஒரு வாக்கியத்துல எதை பத்தியோ தான் பேச போறோம், யாரை பத்தியோ தான் பேச போறோம். அந்த யாரோ ஒரு நபர், அந்த யாரோ ஒரு பொருள் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, அதுதான் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட். அதை பத்தி நம்ம என்ன சொல்றோம், வாட் எவர் வி சே அபவுட் இட் பிகம்ஸ் அவர் ப்ரெடிகேட். ஓகே, அதை பத்தி நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய ப்ரெடிகேட். ஸோ நம்ம சப்ஜெக்டா பயன்படுத்தும் போது, இப்ப நான் வந்து சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ லைக் சாக்லேட்ஸ். So I here is the subject. Okay, so சப்ஜெக்டா பயன்படுத்தும் போது எந்த ப்ரோனவுன்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ யூஸ் பண்ணலாம், we யூஸ் பண்ணலாம், he, she, it. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம சப்ஜெக்டா பயன்படுத்த முடியும். this is the book you wanted அப்படின்னு this கூட நம்ம சப்ஜெக்டா பயன்படுத்தலாம். that அப்படின்னு கூட பயன்படுத்தலாம். so these, those அதையும் வந்து நீங்க சப்ஜெக்டா பயன்படுத்த முடியும். சில ப்ரோனவுன்ஸ வந்து நீங்க ஆப்ஜெக்டா தான் பயன்படுத்த முடியும். எந்த ப்ரோனவுன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆப்ஜெக்டா பயன்படுத்தலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். லைக் மை பென் அப்படின்னு சொல்லும் போது, his சொல்லும் பொழுது, ஓகே, இட் சொல்லும் போது, her அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, their அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, their, their, her, his, him அப்படின்னு பேசும்பொழுது அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டா பயன்படுற ப்ரோனவுன்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம பொசசிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், மை செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், ஹர் செல்ஃப், ஷீ டிட் இட் ஹர் செல்ஃப் அப்படிலாம் சொல்றது வந்து அந்த ஹர் செல்ஃப் செல்ஃப்லாம் போடுறோம் இல்லையா, மைன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், பொசசிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் சொல்றோம். ஓகே, அப்புறம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை லேர்ன் பண்ணுங்க, இதுதான் ரொம்ப மெயின். நமக்கு சப்ஜெக்டா எந்த ப்ரோனவுன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்டா என்ன ப்ரோனவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் நம்ம பொசசிவா சொல்லும் போது என்ன ப்ரோனவுன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்க வந்து சப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ற ப்ரோனவுன்ஸை நீங்க பொசசிவ் கேஸ்ல என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. யூஸ் பண்ணா அது தப்பாகும். புரியுதா? ஸோ அந்த ப்ரோனவுன்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க. வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் a noun is called a pronoun. Words that replace a noun is called a pronoun. So சப்ஜெக்டா பயன்படுத்துற ப்ரோனவுன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, இப்ப நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்றேன், you give me the answer. Okay, I will give you blanks, you have to fill up the blanks. If you know the answer, you raise. Ma'am, I request you to unmute the person who is raising the hand. The question goes like this: our grandmother told dash a story. Our grandmother told dash a story. இங்க நீங்க வந்து ஆப்ஜெக்டா பயன்படுத்தணும், ப்ரோனவுனை ஆப்ஜெக்டா பயன்படுத்தணும். our grandmother told, அவர்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அவர்னு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அவர் சப்ஜெக்ட் வந்தா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், our grandmother told us. Great, Vinci has got it correct. Our grandmother told us a story. Okay, told us varanum, சரியா? Very good, many are getting it right. So our grandmother told us a story. அவர்னு உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பொசசிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணுவீங்க, சாரி ஆப்ஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க, அஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க. told her a storyன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அவர்னா எங்களோட கிராண்ட்மதர் எங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னாருன்னு பேசுவோம். அதனால நம்ம என்ன சொல்லணும், அவருக்கு வந்து அஸ்ன்னு போடணும். நீங்க my cousin, okay, note the pronoun here. My cousin gave dash a binocular. My cousin gave me, exactly, my cousin gave me a binocular. Gave him a binocular சொல்லலாம், தப்பில்லை. gave her a binocular சொல்லலாம். ஆனா இங்க வந்து my அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இங்க நீங்க மீன்னு போடணும், சரியா? my cousin gave her a binocular, gave him a binocular னு நீங்க சொல்லலாம். அது கிராமட்டிக்கலி தப்பு கிடையாது, his சொல்லக்கூடாது. ஓகே, him இல்லாட்டி her சொல்லலாம், இல்லாட்டி மீன்னு சொல்லலாம் நீங்க, சரியா? I presented dash a watch. I presented dash a watch. Him a watch.
her a watch. Okay, him சொல்லலாம் her சொல்லலாம். Both are correct here. You can either say him or her. அவள் நான் வந்து அவளுக்கு ஒரு வாட்ச் கொடுத்தேன் இல்லாட்டி அவனுக்கு ஒரு வாட்ச் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓவியா கிரேட், ஹிம் or her கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. வெரி குட். Dash were sitting in the garden. Dash were sitting in the garden. Yes, we were sitting in the garden. They were sitting in the garden. Very good. இங்க வந்து plural தான் இருக்க முடியும். ஒன்னு we இருக்கணும் இல்லாட்டி they இருக்கணும். So we இல்லாட்டி they ரெண்டுமே நீங்க பயன்படுத்தலாம். நாங்க உட்கார்ந்து இருந்தோம் இல்லாட்டி அவங்க கார்டன்ல உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லணும். Very good, fantastic. Okay, now you have to convert this sentence using your possessive pronouns. நான் சொல்ற sentence possessive pronouns வச்சு நீங்க மாத்தி எழுதி எனக்கு சொல்லணும். சரியா? I am writing to one of my friends. I am writing to one of my friends. I am writing to one of my friends. Possessive pronoun Mike என்னது? Mine. Okay, possessive pronoun Mike நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? Mine. அப்ப ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? I am writing to a friend of mine. நான் யாருக்கு எழுதுறேன் கடிதம்? யாருக்கு எழுதுறேன்? என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதுறேன். I am writing to a friend of mine. So mine வந்தா என்ன possessive pronoun யூஸ் பண்ணுவீங்க? Mine ன்னு நீங்க யூஸ் பண்ணணும். சரியா? Okay, next one. We met one of your relatives. We met one of your relatives. அது எப்படி சொல்லலாம்? சரியா? ப்ளீஸ் அன்மியூட். யாரையாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அவங்க ஆன்சர் கரெக்டா சொல்றாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம். I do not know whether they are following it or not. These questions I'm not getting answers. Ma'am, could you please unmute them? Is it possible? 4 of them has risen their hands. The panelist list, they can unmute themselves. Radhalakshmi is there. Harihara Sudan. Now they can unmute themselves and speak. Sindhuja has raised her hand. Your question, could you type the answer if you are not unmuted, Sindhuja? Muted only, ma'am. Yeah, fine. Tell me, Sindhuja. The question is, we met one of your relatives. One of their relatives, ma'am. We meet one of their relatives. No, one of your relatives. சொல்றேன் நான். Answer வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, we met a நம்ம possessive pronouns யூஸ் பண்ண சொல்றோம். அப்ப என்ன யுவர்க்கு வந்து possessive pronoun வந்து yours ன்னு சொல்லணும் நீங்க. அப்ப எப்படி sentence? Great, Ovia has got it. Okay, we met a relative of yours. We met a relative of yours. உங்களுடைய relative ஒருத்தங்கள நாங்க பார்த்தோம். இல்லாட்டி உங்களுடைய relative ஒருத்தங்கள நாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா சந்துஜா? Okay ma'am. Fine. The next one is, I went on holiday with 2 of my friends. இதுக்கும் possessive pronoun யூஸ் பண்ணணும். I went on holiday with 2 of my friends. Who has the answer? Is there anybody else? Okay, how will you frame the sentence? I went on holiday with 2 friends of mine. Steffi Rachel, you hit on it. Very good. 2 friends of mine. Sindhuja is also correct. Both are doing wonderfully fine. இது வந்து நம்ம possessive pronounsல வந்து பாத்தீங்கன்னா mine வரணும், my வந்தா, your வந்தா yours வரணும். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then only you can go on to frame the sentence. Maybe at the outset you will commit certain mistakes. ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம். ஆனா எழுத படிக்க உங்களுக்கு அது புரிஞ்சு போகும். ஆனா எது வரணும்னு மட்டும் மனசுல இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க. சரியா? my வந்தா mine வரும். your வந்தா possessive என்ன வரும்? yours வரும். he னா his ன்னு வரணும். அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now I want you to put in myself, yourself, ourselves, etc. or me, you, us, etc. in the blank.
நான் வந்து சொல்ற சென்டென்ஸ்ல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுங்க, இந்த ப்ரோனவுன்ஸ ஃபில் பண்ணுங்க. It's Ma'am, not please my repeat fault. it, ma'am. Please repeat Myself, that. yourself, ourselves. Myself, yourself, ourselves. Me, you, us. These are the pronouns you have to fill in. கிடைச்சிச்சு உங்களுக்கு? இந்த 6 pronouns தான் fill பண்ணணும் நான் சொல்ற questionல. Okay, It's ma'am. not my fault. You can't blame dash. It's not my fault. You can't blame dash. You can't blame me. Myself வரக்கூடாது. You can't blame me சொல்லணும். Okay? மேம் மீன் It's வருமா not my fault. You can't blame me. நீங்க வந்து என்னைய இது என்னோட fault இல்ல, என்னைய நீங்க என்ன பண்ண கூடாது, blame பண்ண கூடாது. You can't blame me. இதுக்காக நீங்க என்னைய குத்தம் சொல்ல கூடாது. You can't blame me. என்ன நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, குத்தம் சொல்லாதீங்க. புரியுதா அர்த்தம்? You can't blame me. Okay? Then what I did was very wrong. எனக்கு மத்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? புரியுதா? ஒண்ணும் புரியல. Are you all following? எஸ் மேம் Yes, please raise your hand quickly. Let me see the numbers at least, whether you're following it or not. Raise hands, please. following, Yes. ma'am. Wonderful. I got it. You're following them. Fine. We have got a problem. I hope you can help. Dash. help We me have ma'am got a problem. I hope you can help. Dash. Subject ma'am. வந்து be. Subject be. அப்ப answer வந்து Us. 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 I hope you can help us. Us. Okay? I hope you can help us. Us. We have got the problem. I hope you can help us. Sorry. Take some money with dash in case you need it. Take some money dash in case you need it. Radhalakshmi has got the answer. you ma'am You only dama. Yourself paraduma. You. Answer You. is you. Take some money with you in case you need it. உனக்கு தேவையும் படலாம், அதனால கொஞ்சம் மணி என்ன பண்ணு கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்றது. Don't worry about Shalini and me. We can look after dash. We can look after. them We can look after them ma'am them. ஆமா மேம் We can look after you. No. ரெண்டு பேர் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, ஷாலினி and me சொல்லிருக்கேன். We can look after ourselves. Okay? நாங்க பாத்துக்கிறோம். Ourselves. இங்க selves வரணும். We can look after ourselves. Hope you all got the lesson of pronoun here. Okay, let me review a little bit of grammar. I just will say a sentence. You tell me the main verb in the sentence. எல்லாருக்கும் verbs புரிஞ்சிச்சு தானே, action word ன்னு தெரியும். இப்போ நான் ஒரு sentence வாசிக்கிறேன். You can give the answer to me. Okay, if you're unmuted, please come on to the line and answer me. If not, just raise your hand and just type your answer. The man parked his car outside the shop. Which is the verb here? The man parked his car outside the shop. Parked is the verb. Parked. அவன் என்ன பண்ணா, காரை பார்க் பண்ணான்னு சொல்றோம். அதுதான் உங்களுக்கு பார்க்ன்றது. I hope his sister comes too. I hope his sister comes too. comes Comes. Great. I hate cabbage. Ma'am? I hate cabbage. Hate. Yes. Cabbages. Eight. I hate cabbage னா எனக்கு கோஸே பிடிக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப ஹேட்ங்கிறது தான் ஆக்ஷன். Fine. Go and fetch a doctor. Go and immediately fetch a go doctor. ma'am Go. மட்டும்தானா? To work is here. Fetch தானே? Check. Yes. Fetch. Go and fetch Fetch. a doctor immediately. Okay?
go உங்களுக்கு verb தான் fetch. fetchனாலும் போய் கூட்டிட்டு வரத fetchன்னு சொல்லுவோம். You remember your rhymes? சின்ன வயசுல படிச்ச rhymes ஞாபகம் இருக்கா? Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. What is the difference between bring and fetch? Bring and fetch. Bringனா இருக்கிறத கொண்டு வரது. Fetchனா போய் கொண்டு வரது. Okay, அங்க இருக்கு. You have to make a move, go there and bring it. Water எங்க இருக்கு? கிணத்துல இருக்கு, வெளியில இருக்கு. They go to get it. அப்பதான் fetch. If I am telling you, fetch me a glass of water please அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா போய் தண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, bring me a glass of water அங்க இருக்குது, அதை எடுத்து கொடுப்பீங்க. அதான் bring. Okay, do you get me? Yes. Now, the next sentence is, he saw someone he knew on the other side of the road. He saw someone he knew on the other side of the road. Which is the verb here? He saw someone on the other side of the road. Saw. அது மட்டும் தான் இருக்கா? He knew on the other side. Okay, he knew. அவருக்கு தெரிஞ்சவரை பார்த்தான்னு சொல்றாங்க இல்லையா? Road is not a verb. We are looking for verbs now. Knew is a verb. Saw and knew. He saw someone he knew on the other side of the road. இதுல ரெண்டு verb இருக்கு உங்களுக்கு. Saw and knew. என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருவரை other sideல அவர் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, it's a past tense sentence. Okay, next one is, she laughed as she walked with him to the door. She laughed as she walked with him to the door. Laugh walks. Yeah, laughed and walked. You have two verbs here. அவ சிரிச்சா, நடந்த போது சிரிச்சா. She laughed and walked. Okay, ரெண்டுமே verb தான் உங்களுக்கு. அவ என்ன பண்ணா, சிரிச்சுக்கிட்டே நடந்து போன அவனோட கதவு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. Okay, he thanked the woman for her kindness. He thanked the woman for her kindness. Do you get me? Thanks. Okay, thank is the verb. Okay, thank is the verb. அவங்களோட கைண்ட்னஸ்க்காக தேங்க் பண்ணாங்க, அவங்களோட அன்புக்காக தேங்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. The next sentence is, the man soon returned with the tools he needed. The man soon returned with the tools he needed. Needed. Okay, அவனுக்கு தேவையான டூல்ஸ் ஓட அவன் திரும்ப வந்தான். Okay, Yes, ma'am. okay, returned. She ran downstairs and opened all the windows. She opened. Very good. Ran and opened. Very good. India beat Pakistan 3-2 in the recent hockey match. India beat Pakistan in the recent hockey match. Beat. So you have got them all. Now what I want you to do is, you have to tell me the verbs as well as the helping verbs, the auxiliary verbs. The first day I gave you a list of auxiliary verbs when we framed questions, right? நம்ம questions frame பண்ணும்போது, yes or no questions frame பண்ணும்போது உங்களுக்கு auxiliary verbs என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். So இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு, verb-ஐயும் auxiliary verb-ஐயும் நோட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க இந்த sentences-ல. Okay, ma'am. Sorry, she could hear him clearly. She could hear him clearly. She could hear him clearly. Which is the auxiliary verb? Which is the main verb? Here, main verb, ma'am. Is the auxiliary verb, ma'am. Here is the main verb. Could is the auxiliary Verb. and Here is could the are auxiliary verbs. Like they are models, right? Model verbs. அதுவும் helping verb தானே. அதனால can, could எல்லாம் உங்களுக்கு models. Fine. I have never liked opera. I have never liked opera. Have is the Have, ma'am.
Like is Have the and main never verb. are verbs there. Or like. Have verb, ma'am. Have is the auxiliary and liked is the Like main is verb. a main verb, ma'am. Where will you go now? Will is the auxiliary verb. Will Go you- is the main verb. Main verb. Okay. Will is the Yes, auxiliary verb. Go will is the and main verb. go. Okay, Go. hope you all got them right. எல்லாருக்கும் will, would, is, are இதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். Helping verbs இது புரிஞ்சிருக்கும். Yes, ma'am. Yes, you all got that right. Now what I want you to do is just write a noun and a verb together. Okay? ஒரு சிம்பிளா ஒரு noun ஒரு verb. ஆனா it must make sense. He eats. Pronoun which கூட எழுதுங்க. He அது drinks. மாதிரி he drinks. Something like that. Government failed. Government succeeded. They planned. He ride. Okay. Now I'll tell you. When your subject is he, she, or it. Okay. நீங்க இப்படி pronoun வச்சு எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Subject வந்து உங்களுக்கு he, she, it பயன்படுத்துறீங்கன்னா present tense sentence form பண்றீங்கன்னா நிகழ்காலத்தை குறிக்க நீங்க ஒரு வாக்கியம் எழுத போறதா இருந்தா அந்த verb ஓட நீங்க என்ன பண்ணணும்? Yes யூஸ் பண்ணணும் அல்லது es Add யூஸ் yes, பண்ணணும் ma'am. அல்லது ies யூஸ் பண்ணணும். Okay, if you are framing a sentence to mark present tense, if you are framing a present tense sentence, verb plus yes plus es or ies அது நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். he, she, it வந்து சப்ஜெக்டா இருக்கும்போது when your subject is third person singular. Okay, third person singular ஆ இருந்தா மட்டும் subject வந்து he ஆ இருந்தது, she ஆ இருந்தது, it ஆ இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்துல verb ஓட Yes or கண்டிப்பா es இருக்கணும், இல்லாட்டி ies தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த verb நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. For example, Yes, he ma'am. watches. Okay, watchங்கிற verbல என்ன ஆகும்? es ஆட் பண்ணுவீங்க. es அதே வந்து cry வெச்சுக்கோங்க. The child cried. cry னா சொல்லுவோம். IES. cry Pride. ies யூஸ் பண்றோம். Okay, IES. அதே the government plan. Plants. Yes. Plants. Yes, use பண்ணணும். You have Plans. to say the government plans. So எந்த Plans. verb நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அந்த verb கேட்ட மாதிரி you have to add yes, es or ies when you are framing a present tense. Okay, இது மறக்க கூடாது. அதுவும் subject எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு? Third Singular. person singular-ஆ இருக்கணும். He, she, it. He-க்கு பதில் நீங்க எந்த பேர்னாலும் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, கவர்மெண்ட் போட்டுக்கோங்க. ஏதோ சிங்குலரா இருக்கணும் சப்ஜெக்ட், அவ்வளவுதான். He Vaibhav plans to go on a picnic. Okay, Steffi eats a lot of chocolates. Okay, eats. Steffi eats. It. Surya Lakshmi loves English class. Yeah. Yes. Last. Yes. So something like Loves. that. உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பேரை போட்டுக்கோங்க. ஆனா verb பக்கத்துல என்ன வரணும்? third person singular subject ஆ இருந்தா yes, Yes. es Yes. அல்லது IES. ies வரணும். IES. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. present tense எழுதும் போதுதான் இது. ஓகே, அதே நான் present tense I எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. I hate doing exercise. Okay, I Exercise. hate. ஓகே, அப்ப verb என்ன இருக்கும்? I பக்கத்துல verb வந்து எந்த மாற்றமும் அடையாது. hate தான். அப்படியேதான் இருக்கும். அதுல எஸ் நீங்க ஆட் பண்ண வேணாம், எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். பிரசன்ட் verb அப்படியே பயன்படுத்துங்க. I hate. You love cricket. Yes, do you love cricket? Wrote novel na Steffi, you're going to past Steffi. Present, we are dealing with present now. Okay, presentல எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are not dealing with past. Past. Okay, so I think I have discussed enough for the day. நிறைய சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Practice them, practice it again. Enjoy practicing. Happy study. And you must have heard about my channel now. உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு சேனல்ல கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன மெசேஜஸ் போட்டேன்னா, கிராமர் நியூஸ் போட்டேன்னா
உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னுட்டு. அதனால I have started grammar channel, a channel not for grammar, for learning English. If you think it will be useful for you, you can subscribe to it. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, I'll send you the link in the group. Thank you very much. Have a happy day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So today, Sindhuja is giving the vote of thanks, right? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Sindhuja, please.